Hello friends, now we are going to see the very interesting topic, and that is how my admin panel is actually working. So first of all, what I am doing is I am press uh, Control Shift P, and here collapse folders in folder so that all folders become collapse. Okay, here app.py is there, which is main. Um, we are going through. First of all, let us check what is there, how the product looks, and then we can go through that. So first of all, we will activate the ENU. Python parts and okay. Now it is going to running. Before that, let us see the what actually we are going to see. This important part is there. This part is very important, and we are going to see this one. So Control J. Yeah. Okay. Admin at the rate. Let me copy this one. Control C. Then okay. Control tab on the link. Okay, we are going on this beautiful dashboard, that is the admin panel part 7. Okay, welcome back user1@gmail.com. Okay, let me log on this first. And this is actually our first page. Okay, now we are going to log in. Okay, log in. Then here email is something like this, and password is admin123. Okay, now I am here. See admin. When I am going on admin, we are see all these things actually. All users are coming here. Then all to dos, total users, total to dos, completed, pending. All these things are here only. Okay, so let us go on the code, what actually the code says. Okay, Control J, 1 minute. Okay, stop our server. Okay, so what happened? We are firstly on the slash dashboard. So dashboard we have already seen what actually there is in the dashboard. So we are not going to see it again. Our main focus is to see how admin flow works. So directly we are going to the admin.html file, and from there we can understand how it is running actually. So here admin.html. Okay, this is just interface, you can say all these things. Then we are making some ID, username, and that table. Okay, all these things. Okay, from now our story starts from here. First of all, we are taking the token. Check token local storage.get item token. If there is a token, then we can get that user or not, because how token works we know very well. First of all, front end sends request to the back end, and back end sends the response. But in the request, front end says authorization bearer token, like this it is sharing. So what happened? Then our backend has a check whether what actually there is in the bearer. So first of all, when the protected route is there, so when protected route is there, we are checking where is there any get user or not. So if there any get user,
then it checks if authorization in there in a header. Okay, after that it checks if authorization starts with bearer. Okay, then it split bearer and token. Token has three things: signature, header, and payload. In the header also again three things: payload, that is base payload actually, and second one is what we can say that algorithm and secret key. These three things are there. So in this way all okay, from there then um, all these checks, then we are extracting the user ID from the payload, and through that payload also contains the four things: user ID is admin, issue at and expiry of token. So we are extracting the user ID, and through that we can identify the current user. So yeah, in this way you can say our flow goes. How login works: login is the same, like when it checks, when we are giving some inputs, it checks in background whether it is matched in a given data or not. If match, then we can log in, otherwise log out. Logic, simple logic. It also checks there is no token concept till login. Let's suppose here is a login. It's normally contained in application JSON, and in the app.py login, in the login, yeah, here control K, just normal, it is taken the token. Actually it is creating the token. Actually when we are logging, it is how it is created the token. It is in the on.py, it creates the token like payload, and it returns the JWT, payload, secret key, and the algorithm. And that encoded payload, encoded token is decoded by the decode token. All this comes from the library of Flask. See here, it is payload user ID, means under the payload user's ID it is returned when decoders that. And we can get this current user through like this. Okay, and get admin user, same, only it is checking that if the payload contains or current user dot is admin. how it is means कसं की current user कसं काय is admin असेल. It's a very easy concept actually. Current user contains, actually when we are using the current user, it contains the user. So in user there are many properties it has. It has the email, mobile number, then and many more. Like when we are going into models, we can understand what users has. It has ID, username, email, password, is admin, and created at. So when it is written there that what it is written that is admin, current user dot is admin. So we get a current user in the we can say user 1, user 2, user 3. Then we can say user 1 dot is like, just a minute, here we can write, yeah. So we get like this when testing phase admin. How it is coming from? We are writing anywhere that testing phase. Here I mean control F, then here see testing phase is there. So
if I am just giving here normal email at current user, then you can see how the result is coming. It is just one user like that. Um, Output will come. It is just running. And you can see here user 1 is there, but user 1 has many attributes. So when I basically says user 1 dot id, then it gives me id. When and is admin dot email, then it gives me email. So here current user, suppose I am just make it duplicate, and here current user dot email or username, suppose. So let us check what happened. See, it is giving us user 1, then page, and his username is admin. So in this way you can say that our backend works for the login. So just I am stopping here. Okay, now we are in the okay. So how the फ्रंट एंड के सब काम करता है. सबसे पहले फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है. फ्रंट एंड हाँ, लॉगिन के टाइम पे एक लॉगिन का राउट चेक करते हैं. लॉगिन के राउट में है क्या, तो यस, ये क्रिएट टोकन करके टोकन दे देता है. एंड वो टोकन वहाँ पे रहता है, कहाँ पे, और स्टोर हो जाता है. लॉगिन के टाइम पे जब हम लॉगिन करते हैं तभी टोकन भेजा जाता है फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स में. तो जब भी फ्रंट एंड को टोकन वो स्टोर हो जाता है लोकल स्टोरेज में. सो व्हेन वी आर गोइंग फॉर एनी अनदर राउट, इट विल चेक दैट इज देयर एनी टोकन प्रेजेंट और नॉट. इफ प्रेजेंट, एक्सेस. इफ नॉट, एक्सेस डिनाइड. सो मीन्स यू कॅन से आता हे झालं, आपल्याला भेटलं, सपोज वी गेट टोकन. So how actually then admin.html works? It says is admin current user. It first check what is there, is that the current user. If yes, then it check dot is current user dot is admin. If admin, then give the data it's for the admin panel. So okay, token then any route, protected route, when is there, then it checks the current user first. I don't know, first it checks, yes, it checks the current user in any, suppose we are here, it first check current user. Okay, then these are the protected routes. Now control K. So after checking when current user, in the current user, how it will get the current user? Current user is get through the token. So if like when the request comes here, it goes directly to the current authorization part. मग सगळं चेक करतो की हेडर आहे का, हे आहे का, ते आहे का, स्प्लिट करतो. आणि मग त्याच्यातून मग तो चेक करतो की खरंच हे आहे का, त्याच्यात युजर आय डी आहे का टोकनमध्ये, एक्सपायर तर नाही आहे टोकन. आणि हे सगळं झाल्यानंतर मग आपल्याला करंट युजर भेटतो आणि मग पुढे आपण असतो. म्हणजे लॉंग स्टोरी शॉर्ट, रजिस्ट्रेशन करतो ते सगळं स्टोर होतं. लॉग इनच्या वेळेस आपण जेव्हा लॉग इन करतो तेव्हा लॉग इन केल्यानंतर
एक टोकन पाठवलं जातं बॅकएंडकडून फ्रंट एंडला, ते स्टोअर केलं जातं लोकल स्टोरेजमध्ये. ते लोकल स्टोरेजमधलं जे टोकन आहे ते तिथं असतं. मग आपण कोणत्याही राऊटला गेलो, आपण जेव्हा लॉग इन झालो सपोज, तर लॉग इन झाल्यानंतर आपण ते राऊट्स प्रोटेक्टेड असतात. प्रोटेक्टेड राऊट्सवर जेव्हा आपण रिक्वेस्ट पाठवतो कोणतीही, मग ते रिक्वेस्ट पाठवतं आपल्या बॅकएंडला. आणि ते पाठवताना काय पाठवतं, ॲप्लिकेशन JSON आणि ऑथरायझेशन बिअरर टोकन. सो बिअरर टोकन जेव्हा पाठवतं, मग टोकन पाठवल्यानंतर इकडे चेक होतं सगळं करंट युजरमध्ये आपल्याला, कारण की करंट युजर पाहिजे असतो ना. मग करंट युजर आपल्याला पाहिजे असतं, मग ते सगळं चेक होतं करंट युजर कोण आहे ॲक्च्युली. मग करंट युजरमध्ये ऑथरायझेशन चेक केलं जातं की ऑथरायझेशन तर पाठवलं आहे ना त्यांनी, ते पाठवलेलं असतं बॉडीमध्ये त्यांनी. लाईक आपण जर dashboard.html गेलो तर आपल्याला कळेल इकडे ते कसं पाठवलेलं असतं. तर इकडे ते पाठवलेलं असतं इन दिस फॉर्म. बिअरर टोकन इकडे पण असेलच, कारण डॅशबोर्डसुद्धा प्रोटेक्टेड असेल. यस, ऑथरायझेशन बिअरर टोकन या फॉर्ममध्ये ते पाठवलेलं असतं. सो टेस्टिंग फेज करंट युजरमध्ये ते आहे का ते बघता, ते असेल सगळं ऑर्डर किंवा ऑथरायझेशन आहे का रिक्वेस्ट.हेडर्समध्ये. रिक्वेस्ट.हेडर्समध्ये खूप साऱ्या गोष्टी असतात. जे रिक्वेस्ट.हेडर आहे ते ऑथरायझेशनमध्ये कॅप्चर केलं जातं. त्याच्यात काय आहे, बिअरर प्लस टोकन. मग बिअरर आणि टोकनला स्प्लिट केलं जातं आणि टोकन घेतलं जातं टोकनमध्ये. मग टोकनला डिकोड केलं जातं. टोकनला डिकोड केल्यानंतर डिकोड काय असतं ॲक्च्युली, आपण त्याच्यातून जे युजर आय डी आहे ती घेत जातो. कारण टोकनमध्ये किती गोष्टी असतात, 3 गोष्टी असतात. कोणकोणत्या, सिग्नेचर, हेडर, पेलोड. सिग्नेचरमध्ये पण 3 गोष्टी असतात, बेस पेलोड असतो, एक दुसरा असतो पेलोडपेक्षा वेगळा असतो तो बेस पेलोड. सेकंड सिक्रेट की आणि अल्गोरिदम. सो सिग्नेचर असते ती, आणि बाकी असतं पेलोड आणि हेडर. मग पेलोडमध्ये 3 गोष्टी असतात, 4 गोष्टी असतात परत. युजर आय डी, इज ॲडमिन आणि IIT म्हणजे इश्यू ॲट आणि एक्सपायरी. आपण पेलोडमध्ये या गोष्टी असतात. पेलोड पण असेल इकडे पुढे, नाही आहे, ठीक आहे. सो पेलोड आहे इकडे, युजर आय डी आणि एक्सपायरी. आपल्याला इथे त्यांना द्यावं लागेल वाटतं, इज ॲडमिन पण आहे का, ठीक आहे. क्रिएट टोकन ना, बघू देऊन टाकू त्याला आपण नंतर. गेट ॲडमिन युजर, ठीक आहे. सो याच्यानंतर मग असतं की गेट ॲडमिन हे चेक होतं, आणि मग आपल्याला त्याच्या थ्रू म्हणजे मग आपण डिकोड करल्यानंतर आपल्याला युजर आय डी भेटून जाते. कशी भेटते, डिकोड करून. डिकोड कसं होतं, हे असं पेलोडमध्ये एवढ्या गोष्टी असतात, टोकन, सिक्रेट की आणि अल्गोरिदम. मग त्याच्यापैकी आपण जो टोकन आहे, टोकन म्हणजे इथं काय आहे, टोकन म्हणजे हे आपण स्प्लिट केलेलं ना टोकनला. मग टोकनमधनं जे पेलोड असतो, टोकनमध्ये पण 3 गोष्टी असतात मी सांगितलं जसं. त्याच्यामधला पेलोडमधला युजर आय डी आहे तो घेतला जातो आणि तो रिटर्न करून देता, तोच रिटर्न केलेला असतो. आणि मग त्याच्यातून युजर आय डी भेटल्यानंतर पण युजर आय डी कशी बघते, युजर 1 युजर 2 असते. इथं आपण बघितली युजर 1, मग आपण बघतो युजर 1 डॉट ईमेल, मग त्याची ईमेल, युजर 1 डॉट युजर नेम ॲडमिन, असं मग आपल्याला हे असं सगळं भेटत असतं. सो इन दिस वे होल फ्लो गोज ऑफ द टोकन. तर टोकनचं तर बघितलं आपण. आता आपण बघणार आहोत इज ॲडमिनचा कसा होतो. त्याच्यातच फक्त मग करंट युजर भेटल्यानंतर डॉट इज ॲडमिन आहे का हे बघितलं जातं फक्त. इथं गेट ॲडमिन युजर
गेट ॲडमिन युजर म्हणजे हे करंट युजर भेटला आणि त्यालाच फक्त इफ करंट युजर डॉट इज ॲडमिन मग रिटर्न करंट युजर बस. खूप इझी आहे ॲक्च्युली, पण लक्ष द्यावं लागेल. ओके, ॲडमिनमध्ये आलो. ठीक आहे. हे फक्त टोकन आहे का, युजर आहे का आणि नल आहे का. युजर कोणता युजर, जे टोकन आहेत ते टोकनमध्ये दोन गोष्टी असतात लोकल स्टोरेजमध्ये स्टोअर होतात, टोकन आणि युजर. सो त्याच्यापैकी जसं की इकडे कंट्रोल शिफ्ट आय ॲप्लिकेशन आणि त्याच्यात हा टोकन आणि हा युजर नेम या गोष्टी असतात. सो ते बघतो की टोकन आणि किंवा नल युजर किंवा नल आहे का, ऑरमध्ये आहे. म्हणजे ऑरमध्ये कसं असतं, एफ बाकी सगळे ट्रू, मग इथं फॉल्स बाकी सगळे ट्रू असते. म्हणजे दोघांपैकी एक पण असलं तर चालेल, पण टोकन तर पाहिजेलच. मग टोकन युजर आणि युजर डॉट इज ॲडमिन असेल तर ॲडमिन ॲक्सेस देतो, अदरवाईज आपण त्याला डायरेक्ट लॉग इनला पाठवून देतो. त्याच्यानंतर फंक्शन लिहिलेलं आहे आपण API, सेम ऑप्शन्समध्ये दिलेले आहे आपण हेडर हे. आणि जर बॉडी म्हणजे कोणती बॉडी, काही पण बॉडी असेल, जर ती JSON.stringifyमध्ये असेल म्हणजे पाठवली जाते याला फ्रंट एंडला, आणि मग ती रिस्पॉन्समध्ये फेच करते URL आपण हे ॲक्च्युली फंक्शन्स लिहिलेले आहेत. आणि मग मेन कोड हाच आहे की URL आणि ऑप्शन्स. ओके. जर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस म्हणजे तिकून आलेला बॅकएंडकडनं रिस्पॉन्सचा स्टेटस 401 असेल, म्हणजे काय 401 म्हणजे बहुतेक फॉरबिडन ना. अनऑथराइज असतो. ओके. आणि 403 असतो का फॉरबिडन, या 403 असतो फॉरबिडन. ओके. त्याच्यानंतर मग आपण हे झाल्यानंतर आपण रिटर्न करून देतो रिस्पॉन्स, त्याचे लोड स्टॅट्स, लोड युजर आणि लोड टू डूज. ओके. लोड स्टॅट्स, आता लोड स्टॅट्सचं काय फंक्शन आहे तो चेक करतो, सगळं घेतो. डेटा डॉट टोटल युजर्स, टोटल टू डूज, इज कम्प्लीट टू डूज आणि डेटा ऑन द पेंडिंग. हा डेटा आलेला असतो आपल्याला बॅकएंडकडनं आलेला हा डेटा. जर डेटा नसेल तर रिटर्न, पण डेटा असेल तर मग हे सगळ्या गोष्टी तो घेतो बॅकएंडकडून की डेटा डॉट टोटल युजर्स किती आहे, टोटल टू डूज किती आहे, इज कम्प्लीट टू डूज किती आहे. ॲक्च्युली आय हॅव टू चेंज दिस कोड फॉर द सिम्प्लिसिटी, मे बी विल चेक व्हॉट हॅपन. सो आपण येऊ डायरेक्ट इकडे